آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا طلبة الصف الخامس الأعزاء. اليوم استكمالا للمحاضرة الأولى part 1 of the uroradioly. راح نبلش بالمحاضرة الجزء الثاني part 2 which focus about on the ultrasound. In the last lecture, actually, we discussed the X-rays and the X-rays film. We started from the plain film of the X-ray to the contrast study of the intravenous urography, and also we go point lights on the double J stent, and finally on the cystogram and the erythrogram. Today, our lesson is about the ultrasound. Actually, the ultrasound considered one of the most important tools that used by the urologist in order to make diagnosis or initial diagnosis for most of the urological problem. As we know that the ultrasound is available and cheap and harmless, does not contain any radiation or does not use any ionizing radiation like the X-ray. So it's so safe for the child and safe for children, for pregnant, and can be used at any time. Nowadays, every urologist has his own ultrasound on his clinic. طبعا تعرفون الجهاز الالتراساوند يتكون consists from two units. The monitor which is display the screen or display the picture of the internal organ of the body, and the probe. The probe of the ultrasound, at the end of it on a small piezoelectric crystal, and this piezoelectric crystal, when is stimulated by electricity, it will undergo vibration, and the vibration will emit a sonic wave. So this probe has the ability for emission of sonic wave, and also have the ability of receive the sonic wave. So the transducer has a two function: يولد الموجات الصوتية بنفس الوقت يستقبل صدى الموجات الصوتية. And the ultrasound usually need a media in between the probe and the body in order to be this wave to be passed directly downward toward the organ. الموجة الصوتية عادة تطلع من البروب من هذا المكان. كل ما تبتعد الموجة الصوتية عن المركز مال البروب، كل ما يزداد الدايمتر مالها ويزيد الدايمتر كل ما تبتعد عن المركز مالها، وبالتالي راح يسوي لي سكانينج للانترنال اورجان. يعني اول ما تبدي بالسكن، ولازم يكون بين السكن وبين البروب فد ميديا، وهذه الميديا تساعد على انتقال الموجة الصوتية بسلاسة. والميديا طبعا هو عبارة عن جل like the body gel or antiseptic gel or even water. بالنسبة للموجة الصوتية راح تسوي سكان للبدي، وراح تخترق الانترنال اورجان completely. طبعا الكثافة النوعية مال every organ is different from other organ. يعني each organ has a certain specific gravity which differ from the other organ. بالمختصر المفيد، احنا بالأشعة الملونة أو بالأشعة العادية قلنا اللون الأبيض نسميه راديو أوبيك، في حين اللون الأسود نسميه راديو لوسنت. اللون الأبيض يصير نتيجة وجود كمية كالسيوم عالية، واللون الأسود نتيجة عدم وجود كمية كالسيوم. بالألتراساوند هنا تختلف المسميات. اللون الأبيض أو المائل للبياض نسميه إيكوجينيك or maybe إيكوجينيك lesion، في حين اللون الأسود نسميه لون إيكوجينيك. يعني اللون الأسود نسميه لون إيكوجينيك. انتوا لازم تعرفون اللون الأبيض منين دا يجي واللون الأسود منين دا يجي. اللون الأسود دا يجي إذا كانت الموجة الصوتية تمشي بسهولة بدون أي ارتدادات.
يصير اللون الأسود، واللون الأبيض يجي إذا كانت الموجة الصوتية تمشي بحواجز تضربها أو ارتدادات. بالنسبة للحواجز اللي تضربها واللي تهمنا إحنا بالكدني، عندنا الحاجز الحلو اللي هو الحصوة. فالموجة الصوتية على سبيل المثال من راح تطلع من هذا البروب، راح تسوي لي سكان للليفر. تشوفون هذا الشفقة اللي موجودة فوق الكدني، هذا هو الليفر، بيناتهم خط أبيض، هذا الخط الأبيض هو الفات. طبعا الفات دائما يطلع لونه على ايكوجينيك أو لونه أبيض بالألتراساوند، لأن يحتوي على هاي كونتنت أوف كالسيوم. بالمقابل تشوفون الاوتلاين مال الكدني يطلع كلش حلو هنا ويطلع كلش واضح، هذا الاوتلاين مال الكدني. ليش الكدني تميزت عن الليفر؟ لان الارتدادات او الايكوجينيسيتي مال الكدني تختلف عن الايكوجينيسيتي مال الليفر. اضف الى ذلك بيناتهم يكون الجيروتا فيشيا. من تنتقل الموجة الصوتية من البروب راح تنتقل بشكل نص يعني أمواج، كل ما تبتعد عن المركز كل ما يزيد الدايمتر مالها لحد ما توصل مكان هنا. هذه الستون راح تنصدم الموجة الصوتية بيها الستون، راح تجي اللخ وراها، راح تجي اللخ وراها. طبعا هذا البروب يولد موجات صوتية من 2000 إلى حد ال 11 أو ال 12 ألف هرتز بالثانية الواحدة، يعني عدد موجات صوتية هائل بالثانية الواحدة راح تطلع. من تصطدم الموجة الصوتية بالحصوة راح تصطدم اللخ وراها واللخ وراها. اصطدام مئات الآلاف من الموجات الصوتية خلال أقل من يعني وقت زمني قصير، اللي هو أقل من يمكن نص دقيقة أو ربع دقيقة، راح يسوي لي ايكوجينيسيتي عالية بالمنطقة الاصطدام. هاي الايكوجينيسيتي عالية راح ترتد على البروب نفسه، وراح يقرأ لي انه there is an echogenic lesion بالصورة. طبعا راح نشوفها on the screen، الصورة اللي displayed on the screen راح نشوف هذا الايكوجينيسيتي. بالمقابل المنطقة اللي ورا الحصوة هذه راح تصير free of ويف، يعني السونيك ويف ما راح تجي تغطيها، بس راح تكمل طريقها من حدود الحصوة داونورد. وبنفس الوقت بهاي الجهة أيضا يسار الصورة راح تكمل طريقة داون يعني داونورد أو تسمى الإسكان مالها. في حين المنطقة اللي مباشرة وراء الحصوة راح تصير أو يعني راح تصير منطقة خالية من الموجات الصوتية. وإذا تلاحظون هذا هنا أكو فد شادو صاير. المنطقة الخالية من الموجات الصوتية نسميها الأكوستيك شادو. وهذا الأكوستيك شادو هو عبارة عن document for stone conformation by ultrasound. إذن we have to know two things about the presence of a stone by ultrasound. The first الإيكوجينيسيتي اللي هي هذه الإيكوجينيسيتي اللي ناتجة عن اصطدام الموجات الصوتية واحدة بعد اللو. السكند الأكوستيك شادو واللي هي ناتجة عن اختفاء الموجة الصوتية بعد منطقة الحصوة أو منطقة الحصاد. والموجة الصوتية اللي تعبر الحصاد أو يعني ما تصطدم بها راح تكمل طريقها الداونورد. وبنفس الوقت الموجة الصوتية اللي تعبر أو ما تصطدم بالحصاد من الجهة الأخرى راح تكمل طريقها الداونورد. إذا الموجات الصوتية هذه لها قابلية أنه تصير بشكل متناغم بداخل الأنسجة بارتدادات تختلف على نسبة الكثافة النوعية مع النسيج بين الليفر وبين الكدني وبين الجلوتا فيشيا لحد ما توصل منطقة الحصوة أو الحصاد. راح تصطدم بها الموجة الصوتية وراح تسوي لي الإيكوجينيك ليجن وتسوي لي بعدين الأكوستيك شادو. بالمقابل الموجة الصوتية تنتقل لها قابلية الانتقال بالفلود very easy without any ecogenicity or without any eco wave. يعني مثلا إذا كان عندي أي منطقة بها فلود، هذا الفلود إذا كان يورين أو ووتر، فراح نشوف الموجة الصوتية تنتقل به بسهولة وبدون أن ارتدادات. وهنا من نتكلم عن الفلود نتكلم على اليورين، احنا باليوروجينيتال سيستم نتكلم على اليورين. فأنا إذا عندي مثلا هاي الحصوة قاعدة بحوض الكلية وسادتها الكلية، فراح تسوي لي نوع من الهيدرونفروسيس، يعني dilatation of the calyces, dilatation of the renal pelvis. فهذا الهيدرونفروسيس actually contain urine. So
the wave will pass easily within the calyx and within the renal pelvis without any echogenicity. فتشوف دائما الأماكن اللي بيها فلويد مثل البلفس أو المثانة تصير دائما بالألتراساوند تطلع سوداء non echogenic without any echogenicity. بس من تصطدم بالحصوة راح تسوي لي echogenic lesion and followed by acoustic shadow. هذه هي المبادئ العامة البسيطة اللي ممكن تفتهموها على ما تعرفون تقرون الألترا ساوند. نرجع على موضوع الدايليتيشن اوف ذا كاليكس. هذا الفلويد او هذا اليورين collected within the calyx system will allow the sonic wave pass easily without any reflection. ولهذا يقودنا الى موضوع اخر، انه ليش نسوي السونار، يعني خصوصا البلفيك التراساوند او التراساوند اوف ذا bladder or ultrasound of the gynecological procedure. دائما نقول لهم اترسوا مثانتكم، لأن المثانة من تنترس راح تبين واضحة، راح تنتقل موجة صوتية بها ايزيلي، وراها الرحم راح يبين بشكل واضح جدا، لأن راح يبين ارتداد الرحم، راح تبين الباثولوجي الموجودة بالرحم فقط إذا كانت المثانة متروسة. أما إذا كانت ما متروسة أو partially filled راح تضيع هواية باثولوجي أو راح يضيع الكاونتر أوف ذا يوترس. وهذا هو الأساس اللي دائما نقول على المريض من تفحص المريضة من تفحصين لازم تكون مثانتش محصورة أو متروسة إدرار. ننتقل على هاي الصورة. بالنسبة لهاي الصورة الأولى نرجع لها سوري. شلون نقراها؟ This is an ultrasound of the right kidney. Here is the liver because the liver is covered by the right kidney. Show dilatation of the calyceal system, and there is an echogenic lesion at the mid part of the kidney, followed by acoustic shadow. Most probably, this is a right renal pelvic stone, and this stone causing obstruction of the renal pelvis. How can I measure the stone? Either I take the length from one side to other side of the echogenicity. This is one way, the one method, and the other method by taking the distance between the end, both ends of the acoustic shadow, the first part of the acoustic shadow behind the stone. يعني إما يقيس الإيكوجينيسيتي على مود أقيس diameter of the stone، أو أقيس الأكوستيك shadow على مود أقيس diameter of the stone. This is about the picture. Also, I have to mention other thing that every echogenicity on your on your left hand, this is the upper pole, while any pathology or any area on your right hand, this is the lower pole of the kidney, and in between them this is the mid pole. يعني اتجاه السونار دائما يكون كل شيء على ايدك اليسار هو الابر بول، كل شيء على ايدك اليمين هو اللور بول، وما بينهما هو الميد بول. نرجع على هاي الصورة. This is kidney. الحقيقة هنا أنا ما مبين الليفر، most probably this is left kidney. Here is the part of the spleen. دائما السبلين يغطي left kidney, and this is the upper pole. And this is the dilatation of the calyx, and also there is an echogenic lesion in the lower pole of the kidney, and dilated pelvis with dilatation of the part of the ureter. نشوف إنه من الأماكن اللي بيها dilatation دائما يكون الموجة الصوتية تمشي بدون ارتدادات، في حين الكالكس دائما بنسبة كالسيوم عالية وتكلسات عالية يصير شوية أبيض بإيكوجينيسيتي، والكورتكس أيضا تصير بدون ارتدادات أو ارتدادات قليلة. ننتقل على الصورة الأخرى. An ultrasound of the right kidney. This is the liver. Here we show dilatation of the calyx, and also there is an echogenic lesion in the upper part of the kidney, followed by acoustic shadow. Most probably this is upper pole renal stone. Here also we have two echogenic lesion here, and followed by acoustic shadow, and here the acoustic shadow is clear also, and this part is clear. This is most probably left lower pole renal stone, and we see the dilated calyx would appear without any echogenicity, black in color. For this picture here, this is the left kidney because the spleen appear here. There is no liver, and there is dilatation of the calyx, lower, mid, and upper calyx.
and also there is an echogenic lesion in the mid part of the kidney, followed by a huge, or followed by, sorry, clear acoustic shadow. This is most probably renal pelvic stone at the mid part of the kidney. This is about the picture. Uh, Here on ultrasound also, in this picture, we see the bladder is filled with urine. As I said, that if the bladder is filled with urine, it will appear very clear. And there is a crescentic echogenic lesion clear at the roof of the bladder, followed by acoustic shadow. And this is usually we can consider it as a vesicle stone. And this vesicle stone actually is similar to it is the same, sorry, it is the same stone that we see it in the last picture, in the last session. Here is the KUB when we see it as a big radio opaque lesion in the pelvis. And here is the IVU, we see it as a filling defect, where in the ultrasound will appear just like this picture. Here is the stone will appear as an crescentic lesion and followed by acoustic shadow. Okay, this is another picture. Here we see the kidney. I think this is the left kidney because the liver is not clear here. Maybe this is the spleen. السبلين حقيقة يطلع كأنما شفقة بسيطة. إذا تطلع الصورة كاملة شفقة بسيطة فوق الكدني. And here is multiple echogenic lesion within the kidney that fulfill all the kidney. And also we see multiple acoustic shadow follow the echogenic lesion. Again, this is the same kidney, but another section or another picture. We see that here multiple echogenic lesion and followed by acoustic shadow. One can say that this is multiple calyceal stone that follow all the calyx of the kidney, maybe it's true. And other may say, no, this is the picture of staghorn stone. And to be more precise, yes, this is the staghorn stone, the picture of staghorn stone that appear in the kidney by ultrasound. يعني صورة قرن الغزال أو قرن الأيل يسموها عصبة قرن الأيل اللي دائما تكون تدرس البلفس أو تدرس والكاليكس راح تبين بهاي الصورة بالضبط باي ألترا ساوند. نجي على موضوع آخر اللي هو نسميه البوزنياك classification of the renal cyst. نجي على renal cyst. What is the renal cyst? Renal cyst, it is a benign condition that affect about 30 to 40% of the population after the age of 50. And this cyst usually occur in one or both kidney and have the same percentage to be happen in male and female, and the same percentage to affect the right and the left kidney. And this cyst usually is filled with water and electrolyte and does not connect it to the collecting system. The cyst usually is a benign cyst and harmless cyst. Sometimes we have a single cyst within the kidney, or we have multiple cysts within the kidney, and the same for the contralateral kidney. The question is this cyst or is similar cyst is harmful? Is it malignant? No, most of these cysts is a benign, and most of them require no treatment and discovered incidentally by ultrasound, and no treatment is required other than the reassurance for the patient that those cysts usually benign and you should not be worried about it. And we have to mention for him that about 30% of the individual or even 40% of the individual have just like those cysts. And also we have to know, as I said, that the cyst, it does not connect with the collecting system. It does not contain urine within it. It just contains water and salt and electrolyte. And the cyst of variable size range from 2 centime or less than 2 centime up to about 10 millim. So when see like this cyst within the
by ultrasound, and as I said, those tests usually discovered accidentally or incidentally by ultrasound. When you see like this test, we have to reassure the patient. But sometimes those cysts may be symptomatic, and the symptom of the cyst is coming from the big size cyst, especially if it is larger than 10 centimeter in diameter. The patient will suffer from loin pain and suffer from heaviness in the renal angle. So this is considered one of the symptoms that necessitate us to do intervention of the cyst. In general, the indication of intervention of simple renal cyst is the following. The first one, if the cyst is bigger than 10 centimeter because it causes pain and heaviness, and the liability of the rupture due to trauma is increased if the cyst get larger than 10 centimeter. The second, if the cyst causing a recurrent attack of urinary tract infection and hematuria. By which mechanism? By compression of the kidney, by compression of the calyx, and sometimes the cyst may have a thick wall and multiple veins that drain the outline of the cyst, and sometimes those veins may be ruptured and the blood will goes and mix with the urine and pass toward the bladder as an hematuria. So the second thing, as I said, a recurrent attack of urinary tract infection and recurrent hematuria. And the third thing is that if the cyst causing compression of the ureter and causing impeding the function of the ureter, or even inadequate drainage from the kidney. And this is true for the cyst in the lower part, not in the lower part, in the upper part. This cyst in the picture is in the upper pole of the kidney. But suppose that I have a cyst here and the ureter comes from the pelvis downward to the bladder, so the cyst will compress the ureter and may cause hydronephrosis. So the third indication of intervention for the cyst, if the cyst bigger than, if the cyst in the lower pole causing compression of the ureter. So we have 3 or 4 indication for intervention. I will repeat it. The first one, the cyst bigger than 10 centimeter. The second one, recurrent infection and hematuria. And finally, the cyst may be cause compression of the ureter, especially in the lower pole. So if we have those symptoms, we have to intervene. The method of intervention is by 2 methods. First, by we do aspiration percutaneously under ultrasound guidance by spinal needle، يعني نفوت من السكن عن طريق الالتراساوند جايدنس الى السباينال نيدل على هذا السيست. وصلنا بالسباينال نيدل والالتراساوند نشوفه بعينه، راح نسحب المواد. We do aspiration of the content of the cyst, and then we inject about 30% of the aspirated fluid. We inject the same volume in 30% of ether and alcohol. يعني نسحب الفلود هذا عن طريق الاسبريشن. مثلا طلعنا الفلود مثلا 500 سي سي او نصف لتر، فنحسب 30% من ال 500 سي سي، يعني بال 150 سي سي نحقن به ايثر or alcohol, high concentration alcohol. هذا الايثر or alcohol, it will cause damage for the internal lining of the cyst, and the cyst undergo shrinkage and disappear. This the first method for management or intervention of the cyst. There we have another method. We have the roofing of the cyst. It means that we remove the wall of the cyst totalis, just we leave the part of the cyst that stuck into the kidney, and this procedure done either by open surgery of deroofing or laparoscopic deroofing of the cyst. So we have 2 methods for management for intervention of the cyst. First, percutaneous aspiration of the cyst, and second, we have laparoscopic and surgical deroofing of the cyst. So before proceeding into more to Bosniak classification, we have to know that those cysts, all of them are
benign cyst and non-malignant cyst. But a scientist or a doctor we called Bosniak said no, not every simple renal cyst is a benign cyst, and we have not to reassure the patient all the time. We have to classify the renal cyst into four classifications according to the ultrasound picture or CT scan picture. And by this classification, he gave us a guideline for how to manage a simple renal cyst. So we will proceed into Bosniak classification. Bosniak said that classification of four grade, the Bosniak 1 grade or Bosniak 1 classification, he said that the cyst is circular, regular, with no any echogenicity within the cyst, and these cysts usually benign cyst and non-suspicious cyst. شلون نعالج هذا الcyst? As we said that this cyst usually require no treatment and just reassurance unless it is larger than 10 centimeter or causing hematuria or causing recurrent urinary tract infection or compress the ureter in the especially if it is in the lower pole, and management by aspiration and injection of the ether or alcohol, and the second way by surgical open or laparoscopical deroofing. This is for Bosniak 1 classification. For Bosniak 2 classification, he said that the cyst is circular, but it is irregular. We see that there is irregularity of the cyst, and also there is echogenicity within the cyst. So the cyst is circular, irregular, with the presence of echogenicity within the cyst. This called a Bosniak 2 classification. How we can manage Bosniak 2 classification? First, we have to reassure the patient, and second, we have to follow the patient from every 3 to 6 months to see whether there is an increasing in the size of the cyst or an increasing in the irregularity, or there is an increasing in the echogenicity of the cyst. If we have size increase or the irregularity or echogenicity is increase, we have to do aspiration of the cyst and injection of injection of ether and alcohol. But here the aspirate, we have to send it for histopathology to see whether it is benign or malignant cyst. This is for Bosniak 2. While Bosniak 3, he said that the cyst is circular, irregular, but instead of echogenic lesion here, the echogenic lesions will unite from one side to side and form a septum. So Bosniak 3, it is similar to Bosniak 2, but there is a septal echogenicity. Septal echogenicity means يعني اكو حاجز او هذا الكيس مفصص. And actually كل كيس مفصص داخل الجسم, whatever the site of the cyst, in the ovary or in the spleen or in the pancreas or in the kidney, the presence of septal cyst, it means the cyst is complicated, and the complication of the cyst either by hemorrhage or by infection or by atypical malignant cell. So in Bosniak 3, when we see a septa, this necessitates immediate aspiration of the cyst and sending for histopathology to see whether the tumor is existing in the cyst or not. At the same time, we have to inject ether and alcohol in order to initiate damaging of the content of the epithelium. So in Bosniak 2, we have to wait for 3 to 6 months and monitoring. While in Bosniak 3, when the septa is formed, we have to do immediate aspiration and send the patient for histopathology. Finally, we have, in this picture, we see
cyst, which is circular, but there is some irregularity here, and also here is echogenicity within the cyst. So this is considered as Bosniak 2. The management is by follow-up. If it get increasing in the size and get echogenicity, we have to do aspiration and injection of ether alcohol and send the aspirate for, as I said, for histopathology. Finally, we have Bosniak 4 cyst. For the Bosniak 4, actually, this is considered as a tumor that undergoes cystic generation or cystic degeneration. يعني أصلا البوزنياك 4 هو عبارة عن renal mass، أو أصلا هو renal tumor undergo cystic lesion، وهذا السيست يحتوي ممكن على fluid، على serum، على necrotic material or hemorrhage. For this type of the cyst, when we see the mass bulging from the out counter of the kidney, and here is the mass, we consider this is Bosniak 4 cyst. If the cyst if it exists, we consider it Bosniak 4, and we shall go immediately for radical nephrectomy. And this Bosniak 4, there is no way for waiting, there is no way for aspiration. Send the patient immediately for MRI and CT scan and take your decision for radical surgery for the cyst. كملنا موضوع السيست، ننتقل الى موضوع الالترا ساوند اوف ذا بلادر. احنا شفنا الالترا ساوند بالمثانه شلون تبين الحصوه as eccentric lesion with echogenicity, but also the ultrasound is very essential in diagnosis of bladder mass, or what we call the intravesicular bladder mass or bladder tumor. And as we know that most of the bladder tumor are transitional cell carcinoma, and the transitional cell carcinoma made of multiple cells that grow from the transitional cell of the epithelium of the bladder. So also when we take an ultrasound for the patient who is suspected to have a tumor, we have to fill the bladder all with urine, as we ask the patient to be well filled his bladder before doing the examination. And we see that the here the lesion, the ultrasound of the bladder, show an echogenic lesion within the bladder, and not associated with acoustic shadow. The echogenicity similar to the echogenicity of the wall of the bladder. So this is most probably a vesicular tumor or transitional cell carcinoma of the bladder. Again, here in this picture, we have two echogenic lesions here, the first one and that the second one, and also this echogenicity is similar to the echogenicity of the surrounding tissue. So this is most probably, again, this is transitional cell carcinoma of the bladder. while نرجع على يعني صورتنا مالت اللوح مال الحصوة، نشوف إنه الحصات المثانة تبين as eccentric echogenic lesion and followed by acoustic shadow. وهذا يعني اللي لازم نعرفه شلون نميز presence of stone and the presence of tumor. دائما التيومر يصير within the bladder echogenicity مشابهة للechogenicity of the surrounding of the bladder and not followed by acoustic shadow. في حين الستون تكون echogenic lesion crescenting and followed by acoustic shadow. This is all about the uroradiology, and I have to extend my deep thanks for you, and also I have to conduct my heavy wishes and heavy hopes for you to get good marks in the exam and to go easily into the next level or next stage. Thank you very much, Professor Dr. Ahmed Nizar al-Dabbagh, urologist surgeon.